to start the recording. Господа участники нашей конференции, вебинаров с звездами НЛП, сегодня я решил в наш конференц-зал пригласить американского НЛПера и психотерапевта Арта Гайзера, создателя энергетического НЛП, чтобы он поделился с нами некоторыми своими представлениями о работе с травматическим опытом и помог вообще, чем может помочь, говоря. Да, переведи, пожалуйста. Yes, okay. Art, Borislav has just introduced you to us and said that you are very welcome to share your approach and your vision of working with trauma. And we will be very grateful to you. And yeah, and you are a creator of Energetic Nlp, right? Correct, yes. All right, so now we are just waiting for everybody to join us and to mute their microphones so that we can start, okay? Да, пожалуйста, участники сразу включают микрофоны, наверное. И слово мы предоставляем Арту. Арт, слово тебе. Okay, Art, we're listening to you right now. Very carefully. Great. Okay, great. Well, thank you for having me here. And I don't know quite what to say at the beginning, because to say that our hearts go out to you seems so inadequate, but our hearts do go out to you. And I know the people in the energetic NLP community and most Americans, most Europeans are just, appalled at what's going on. And again, okay, I'll translate, all right? Yeah. Спасибо большое, что пригласили меня. Я на самом деле не знаю даже, с чего начать. Конечно, хочется сказать, что все наши сердца американцев и европейцев сейчас с вами. И на самом деле нам отвратительно то, что происходит. It might be of interest. Two of my grandparents were from Lithuania, two were from the Ukraine. Двое из моих бабушек и дедушек были из Литвы, и двое из Украины. And they came to the United States in the early 1900s, and my father's father came because he didn't like the Tsar, and he had to hide behind a wood pile for 2 weeks in his mother-in-law's house and then escape. So he didn't like what? He had to hide behind a wood pile. Yeah, but you said he didn't like what? Oh, the Tsar. Oh, the Tsar. So he came from Russia in the early 19th. From the Ukraine, but Ukraine was part of the empire. Yeah, итак, те, кто сбежали в Штаты в начале 1900-х годов, Арт говорит о том, что один из его... Сейчас я просто не могу, когда микрофон работает у кого-то. Я буду корректировать, не беспокойся. Да. Окей, хорошо. Очень сильно мешает. Я буду стараться, да. Да, и ему не нравился царский режим, этому дедушке, и он сбежал из Украины и даже вынужден был прятаться за горой этих дерева, чтобы выжить. And what we'll be doing in this session, I'll be taking you through some processes that you'll be able to use now, and those of you that are in NLP or therapists, if you like the processes, you'll be able to use them with other people and continue to use them in your own life to work with emotions and trauma. Сегодня на нашей сессии я вас проведу через практики, которые вы можете сами для себя использовать, помочь другим научиться этим практикам, и это будут практики по работе с эмоциями и травмой. And one of the things that I love about, well, let me ask, I don't know if people can get in the chat, but how many people here are familiar with NLP? Сколько из вас уже знакомы с НЛП? Можете написать в чате. Может, поставьте плюсики? Плюсики просто ставьте в чате, кто знаком с НЛП.
Yes, people will just write right now in chat Oh, yeah. who is familiar with NLP. You will see how many of them. Oh, good. I read plus, yes. Yep. So I'll give a little bit of my personal background, just a little bit, so you know who I am, and then some background on NLP, energetic NLP, and then we'll get right into the processes. Сейчас расскажу немножко о себе и о своем опыте изучения NLP, а потом перейдем непосредственно к практикам. Yep. And so my background, my name is Art Gaiser. And Oh, Арт Гайзер. Okay. And Мое имя Арт Гайзер. right. Art is short for Arthur or Artur. Арт — это сокращенное имя Артур, Arthur. And since I was very young, I was interested in both science and in unlocking the powers of the unconscious mind. Когда я был молод, я изучал науку и то, как можно использовать ресурсы бессознательного. I spent 11 years managing a research lab for the University of California Medical School in San Francisco. So I have a background in science. У меня есть образование научное, и я работал в Сан-Франциско в медицинской тоже лаборатории, был связан с этой сферой. I've been an NLP trainer since 1985, so 39 years, I guess. С 95-го года я NLP-тренер, 39 лет. 39 years? Yeah, some more or less. Okay. And I know some of you weren't born, but Некоторые из вас еще не были даже рождены в этом году. and I studied with all the developers of NLP and had one as my mentor. И я со всеми разработчиками NLP учился вместе, и один из них был моим ментором. But I was also studying spiritual principles and transformative energy work and intuition development. А также я изучал духовные принципы и то, как они помогают трансформироваться людям. And I discovered there were really miraculous things you could do with NLP, and there were very miraculous things you could do through the spiritual energetic work. And when you put them together, you had something much more powerful than any of them by themselves. И я обнаружил, что есть вещи, которые можно делать, чудесные вещи, которые можно делать инструментами NLP, и чудесные вещи, которые делаются с помощью энергетических практик, но если их еще и объединить все вместе, то получается вообще вау-эффект. In my training programs, I make people take a pledge at the beginning. And the pledge is that they won't believe anything I tell them. В начале работы я прошу людей мне пообещать кое-что, и обещание в том, что они не будут принимать на веру то, что я им говорю. I ask them to explore what I'm telling them and find their own truth. Я их прошу исследовать то, что буду я им сообщать, и находить свою собственную правду. So in what I'm saying today, we all have different beliefs and backgrounds. I invite you to just explore what I'm saying without believing it or not believing it. Just explore. Все, что я сегодня буду вам говорить, я вас призываю это просто исследовать, относиться к этому как с точки зрения исследователя, но не воспринимать это как факт. One thing I want to say at the beginning is that a lot of people think that energy work is just old superstition. Многие люди думают, что все энергетические практики — это просто какие-то штуки, связанные с предубеждением. Забобоны по-украински. But we now know that the body creates energy fields. That's science. Но научная точка зрения — это то, что наше тело создает энергетическое поле. Это научный факт. And as somebody who was a scientific researcher, there is now a lot of scientific research showing that we do have energy fields and they can be influenced by people's thoughts.
И научные исследования подтверждают, что у нас на самом деле есть энергетическое поле вокруг тела, на которое можно влиять своими мыслями. And interestingly, a lot of work was done in the former Soviet Union around it, in Ukraine and in Russia. И в бывшем Советском Союзе тоже проводились эти исследования, и в России, и в Украине тоже. In fact, many years ago, I worked with scientists who had come from the Soviet Union to the US, who had energy machines that were developed in Ukraine, Russia, and then they came to the US to develop them further. Даже я работал с людьми, особенно учеными, которые приезжали еще во времена Советского Союза в Штаты, из России, из Украины, ученые, которые даже разрабатывали энергетические машины и приезжали в Штаты, чтобы их усовершенствовать. Excuse me one moment, slight technical. Сейчас маленькая техническая неувязка. Okay, I'm just checking my notes. Проверяю свои записи. So just a little briefly, I'd like to talk about NLP and energetic NLP. Я хочу сейчас вкратце вам рассказать об НЛП и энергетическом НЛП. So what made NLP different than traditional psychology at that time was that in NLP, we looked at less on how did you get the way you are and more on what went on in your brain at any moment in order to create something that you considered positive or whether it was creating a problem. То есть в НЛП, чем НЛП отличается от обычной психологии, еще тогда отличалось тем, что мы в НЛП смотрели, какие процессы происходили в мозге, что привело к тому, где ты сейчас, и что было там позитивного, что было негативного. And very, very powerful processes for personal growth, working with emotions and trauma and other areas of personal development have been developed through NLP. И с помощью НЛП тоже были созданы техники, которые помогают в травме человеку именно развиваться и становиться лучше. And the strength and the weakness of NLP is it treats all of your emotions and thoughts as being internally generated. И сила и слабость НЛП – это то, что НЛП относится к вашим эмоциям как к тому, что производится изнутри вас. In energetic NLP, we explore the idea that we are absorbing energies all the time from other people. В энергетическом НЛП у нас есть утверждение, что мы также впитываем энергию от других людей. And that started when you were in your mother's womb. И это начинается еще, когда вы в утробе матери находитесь. So we would say that you're like a receiver, other people are transmitting, and a lot of energy has gotten stuck in your physical body and in your energy field, what are called chakras and your aura or energy field. Мы бы сказали, что человек является таким приемником, который воспринимает эмоции других людей, и многие эти эмоции застреют в вас, и потом имеют последствия. Why that's important is when you feel an emotion, you activate not just your authentic energy and thoughts around that emotion, but you activate other people's energy that's trapped in your field that matches that emotion. Еще эти эмоции, получается, застреют не только в вашем теле, но и в вашем энергетическом поле. И каждый раз, когда вы чувствуете эмоцию другого человека, вы активируете не только свое что-то внутри, но и вокруг него тоже эмоции других людей. The enjoyable experience of that is if you're at a movie or a concert or a sporting event, people talk about the energy of the crowd, and you can feel it, and it's very enjoyable. То есть в этом есть и положительный, приятный момент. Это когда вы на концерте, либо в театре, либо на спортивном мероприятии, и идет речь о энергетике толпы, и вы как бы чувствуете это положительное влияние на себя. The other side of that is maybe you were in a good mood, and then you're around a number of people that are depressed or unhappy or upset or afraid,
and all of a sudden you start feeling what they're feeling. Но и плохая часть этого, это то, что если вы вдруг в хорошем настроении окажетесь среди депрессивных людей или людей, которые в большом страхе, то со временем это на вас повлияет, и вы будете в таком же состоянии. And I want to be clear that what we're going to do works both psychologically, working with your unconscious mind, but I believe is also working directly with your energy field. And То, что мы сегодня people будем can think of делать, it, and just Yep. people can think of it either way. If they don't want to think of it as energy, they can think of it as psychological. То есть то, что мы будем сегодня с вами делать, работает на уровне психологии, на уровне вашей энергии. Если вы в энергию не верите, можете думать об этом с точки зрения психологии, это будет работать. Again, I'm not asking people to believe anything if energy work is new to them. I'm just asking them to explore it. Я повторюсь, что я не хочу, чтобы вы верили в то, что это работает на уровне энергии. Просто отнеситесь к этому как к эксперименту. Okay. So everybody just take a couple easy deep breaths and just relax a little bit. Сейчас я попрошу всех несколько вдохов сделать и чуть-чуть расслабиться. And I want to mention the reason you're seeing English in the chats is several of my students. I mean, they're quite talented energy workers themselves, are joining in to help with us. And I want to thank them for being here. And they wanted to be part of this. Я бы хотела также поблагодарить моих студентов, которые сейчас тут присутствуют. Они писали на английском в чате. Они тоже умеют работать и хорошо очень работают с энергией. So before we go into techniques that you can use on your own, I'd like to do a general energy clearing. And again, the idea is when you start feeling an emotion, you both activate other people's emotion, the energy of other people's emotions that's trapped in you, but you also attract those energies in from other people. Еще важная идея, еще раз хочу подчеркнуть, что когда вы чувствуете какую-то эмоцию, переживаете, вы активируете в себе то, что уже в вас застряло еще раньше от других людей, и то, что и снаружи от других людей тоже поступает. Поэтому вот этот важный момент здесь в технике. И сейчас будем делать такую легкую энергетическую очистку. And then before we start, if people have any questions or comments, let them know. They can put them in the chat at any time. And then when you think it's appropriate, you can tell me. Если у вас, может быть, есть какие-то вопросы еще на эту тему, то можете задать. So, Art, can I ask you a question? Yes. You were saying when we feel an emotion, we activate the emotions that we already have from other people that are stuck in us, right? Yes. And at the same time, my question is, what happens when you say that we activate external emotions of other people? Does it like just resonate in space and it becomes stronger? How does it happen? Я спросила, как происходит то, что когда мы чувствуем эмоции, каким образом мы еще активируем эмоции снаружи, потому что он сказал, что это не только наши внутренние, да, но снаружи, из поля снаружи идет. There's a saying, like attracts like. So есть такая поговорка, подобное притягивает подобное. If I start feeling fear and there are other people around me that are feeling fear, my system opens up and their fear can come in. То есть, когда я чувствую страх, и вокруг люди тоже чувствуют страх, то моя система как бы открывается, и их страх тоже в меня входит легче. And there's a principle in energy work that you can handle your authentic emotional energy, whether it's grief or fear or pain. It may be very, very unpleasant, but you can handle it. But other people's emotional energy, you can't heal it because it's not yours. You can learn to clear it, but as long as it's there, all you can try to do is like shove it down.
И в энергетическом НЛП тоже есть принцип, что если вы переживаете свою только эмоцию аутентичную, вы можете ее с ней справиться и как-то исцелить. Но если вы чувствуете эмоцию другого человека, то все, что вы можете, это от нее защитить себя, то есть вы не можете у другого человека исцелить эту эмоцию. So did that answer your question? Or? Yes, thank you, I got it. It was a great question. And Thanks. please, I work best with translators when they do that, when you know it's not clear. So thank you very much. I love that. My pleasure. You can tell them I said you're a great translator. Thank you. Спасибо большое. Меня Арт похвалил, что я хороший переводчик. Отличный. Great translator. Thank you so much. I try. You do. Буду прояснять. So for this first process, and again, for those of us that are familiar with energy work, we can think of it as energy. If you want to think of it as just psychological, either way is fine. Сейчас мы начнем работу. Вы можете, если для вас привычно верить, и это нормально, что вы верите в энергетическую работу, можете с этой точки зрения подходить. Если нет, то просто думайте об этом как о работе с психикой. In the processes we're about to do, if you try to keep conscious control, you'll only get a little bit out of it. Если вы сейчас в этой практике будете очень сознательно подходить к этому и стараться держать контроль, то результат будет минимальным. What you already know how to do consciously, you've done. Потому что то, что вы знаете уже, как делать сознательно, вы это уже сделали. So according to your beliefs, I invite you to set your intention that your spirit or your deep inner human wisdom or the collective consciousness or however you think of it, but to put your spirit or your inner wisdom or God, or again, according to whatever you believe, in charge of what's about to happen. Сейчас хочу, чтобы вы настроились на то, чтобы ваше внутреннее я, либо внутренний дух, либо Бог внутри вас, как хотите, называйте в связи с тем, во что вы верите. Просто настройтесь на то, что это будет сейчас руководить процессом. Great. And I want to be clear, you're not giving over control to me. You're giving over control again to your wisdom, your spirit. То есть вы сейчас не передаете управление процессом мне, Арту, а передаете это именно своей внутренней мудрости. So in energetic NLP, you always set your permission, you set your intention, you give permission, you put your spirit or wisdom in charge. And then the last key thing is you just pretend it's happening. You use your imagination. То есть, что в энергетическом НЛП происходит? Вы устанавливаете свое намерение, даете себе разрешение. Okay, you set your intention, you give your permission to your inner wisdom, and then what? And then you use your imagination. You imagine it's happening. А потом вы даете, после того, как дали себе разрешение, вы просто используете свое воображение. То есть даете происходить тому, что происходит в вашем воображении. So many of us are very analytical. So we'll get in a process and we're going, am I doing it right? Is it happening? Is it not happening? And if you do that, go ahead. Многие люди из нас очень любят анализировать, и даже в процессе выполнения техник начинают думать, так, я правильно делаю, неправильно, всякие вопросы себе задавать. It's like if you ever dance or do sports or an artist, you have to let the flow happen. Да, когда вы занимаетесь спортом или танцуете, нужно именно отдаться потоку. И вот здесь тот же принцип будет. When you imagine it's happening, you activate your unconscious abilities. Когда вы представляете, что это работает, вы таким образом активируете ваши подсознательные, бессознательные процессы и способности. And when we're done, you can analyze it all you want. После того, как мы закончим, сможете анализировать сколько хотите. Okay, so
many people are familiar with the idea of chakras or energy centers in the body. Многие люди знают про чакры или энергетические центры в теле. And they're not just in the body, they're also above the body and below the body. Они не только в самом теле находятся, они также есть и над телом, и под телом. And your energy field goes throughout your body and around your body in all directions. И ваше энергетическое поле проходит через тело и окружает ваше тело во все стороны. And consciously, you don't need to know anything about that because your inner wisdom, your spirit knows how it works. И сознательно можно не думать о том, как это происходит, потому что ваша внутренняя мудрость будет всем руководить. Она знает, как это все происходит. So if you want to set your intention that what we're about to do is going to clear other people's energy, particularly fear and anxiety, out of your body, your cells, your energy field, and your chakras. И сейчас у нас будет установка нашего намерения такова, что мы хотим очиститься, очистить себя от страха и негативных эмоций других людей. Можно сказать, очистить свои собственные чакры. And your own inner wisdom or spirit knows what to release. It's not going to release anything it shouldn't release. И ваш внутренний дух и ваша мудрость знают, что надо отдать, от чего нужно освободиться. Они не будут отдавать то, что вам на самом деле нужно. And then once we start, if you feel the energy, that's fine. If you don't feel it, it's fine. Когда мы начнем, вы можете чувствовать энергию, можете не чувствовать. Оба варианта абсолютно нормальны. You may have physical reactions. Sometimes people twitch. It's what they in India call a kriya. У вас могут быть физиологические реакции. Иногда у людей начинает дергаться что-то. Это называется крия в йоге или где-то. You may temporarily feel aches or pains. What kind of pain? Discomfort or pain. Может, у вас временно будет какой-то дискомфорт в теле или боль. You might yawn, your eyes might water. Может, начнете зевать, у вас начнут слезиться глаза. And if none of that happens, it's fine. It's just sometimes people have these reactions, and it's just one of the ways to release energy. То есть, если у вас такое будет, все нормально, если такого не будет, все тоже хорошо. То есть, это просто один из способов, которым люди могут отдавать, освобождаться от этой энергии. So if everybody would just relax, you can close your eyes if you want. Можете закрыть глаза, если хотите сейчас. Давайте все расслабимся. Set your intention that what we're doing now is clearing other people's emotional energy out of your body and energy field. Установите себе намерение, что то, что мы сейчас сделаем, это мы очищаем себя, свое поле, свое тело от отрицательных эмоций других людей. Give your own spirit, inner wisdom permission to be in charge. Своему внутреннему духу дайте разрешение руководить процессом. And then just start imagining now Начните сейчас представлять, that a whole symphony of energy is coming in and flowing like a waterfall through your entire body and energy field. что вся симфония энергии, как водопад, сейчас опускается на вас и проходит через ваше тело. And then a big part of energetic NLP is remote energy work. Энергетическое НЛП это тоже включает в себя тоже работу на расстоянии. So my students, the people here are part of the M Club, we call it, and myself, we're now going to bring a whole symphony of energies into your energy field, in your body. То есть я сейчас со своими студентами запрошу
всю целиком симфонию энергии, чтобы она вошла в ваше поле. And your spirit, your inner wisdom will decide what to do with them. И ваш собственный дух решит уже, что с этим делать. Just take easy, deep breaths and relax. Сейчас можете просто подышать и расслабиться. And I remind you, if you feel the energy, it's fine. If you don't feel it, it's fine. It works either way. И я вам напоминаю, что если вы почувствуете энергию, то это хорошо. Если не почувствуете, то тоже хорошо. This message is for my people in the M Club. Help them clear karma and spiritual contracts too. Это было сейчас сообщение для студентов и те, которые сейчас нам помогают. And with their permission, we'll also send energy to their families, their loved ones. С вашего позволения мы тоже пошлем энергию вашей семье и вашим близким и любимым людям. And if we never force anything on anybody, but if they're open to it, we'll also send, as a group, let's all imagine healings to your leaders, Zelensky and all of the leaders of the Ukrainian. Мы никого не навязываем свою помощь, но, возможно, сейчас тоже можем послать энергию украинским лидерам, нашему президенту Зеленскому и людям, которые сейчас заботятся в это время о нас. The spiritual, energetic level, we're all interconnected. Сейчас мы все с вами соединены на духовном энергетическом уровне. So imagine that we're sending out a spiritual invitation to anybody in the Ukraine or refugees who've left the Ukraine to get a healing at the same time that we're doing this. Можете мысленно послать тоже приглашение украинским беженцам или людям, которые остались в Украине для этого энергетического исцеления. Можете подумать о этих людях сейчас. Including the people that are fighting, traveling, sheltering, hiding. Включая тех людей, которые сейчас путешествуют, прячутся, ищут укрытия. As emotional energy is being released, Сейчас высвобождается эмоциональная энергия. you may feel it as it's being released. Вы можете это чувствовать, что вы освобождаетесь от определенной эмоциональной энергии. So if you are feeling it, just be mindful of it, just let it flow. Если вы это чувствуете, осознайте это,
Пусть идет, как идет. It's trying to be released. So just let it flow out. Просто позволяйте этой энергии вытекать. Ей нужно выйти. Take a couple easy deep breaths and relax into it. Продолжайте дышать. Сделайте еще пару вдохов. Whenever people are under pressure or terrible circumstances, Когда люди под давлением или в плохих обстоятельствах, it activates childhood issues. это всегда активирует детские проблемы. And if you believe in past lives, it activates past life issues. Если вы верите в прошлой жизни, то это даже активирует прошлой жизни проблемы оттуда. So give the energy permission to go back through your unconscious mind, through your life, healing whatever childhood issues are being activated by these terrible circumstances. И сейчас позвольте своей энергии пойти назад в ваше детство, чтобы исцелить те проблемы, которые активизировались вследствие тех ужасных событий, которые сейчас происходят. For no effort, just relax and let the energy and your inner wisdom and your spirit do all the work. Можете сейчас не прилагать усилий, позвольте вашей энергии, вашему внутреннему духу, вашей мудрости сделать всю работу. The energies are coming in now to help you process and integrate what we've done so far, what you've done. Сейчас энергия приходит к вам, чтобы обработать то, что мы уже сделали на сегодня, на сейчас. And then begin to wiggle your toes and move your fingers. Теперь начните двигать пальцами на ногах. Можете начать движение ногами, стопами. It's important to move and lightly stretch, even stand up if you want. Можете даже встать, потянуться чуть-чуть, размяться. Because as your energy field shifts and realigns, your body wants to realign in a better way. Потому что если ваша энергия сдвигается, то тело тоже хочет под это подстроиться. Yeah. I'm yawning and my eyes are tearing up. Just like you said. Want to tell them that? Да, я говорю, что все как предсказывалось, я зеваю все время, и у меня глаза слезятся сейчас. Very deep energetic trance, Art. Yeah. It Not only felt trance. really good. Not only trance, but also an euphoria in trance.
Sorry? Euphoria. And trance. I feel that. Yes, Fantastic. we feel the trance and a little bit of euphoria after it. Yes, yes. Я говорю, Yeah. что не только транс у меня был, но еще такой поток эйфорических ощущений, очень приятный, комфортный. Oh, да, And for классно. everybody has their own reactions, and at different times it'll be different. So if anybody didn't feel anything, that's fine. Sometimes when you don't feel anything, the work is really strong, and sometimes you do feel it. Все зависит от человека, у всех свои реакции. Кто-то прям очень остро ощущает эту работу, кто-то может вообще не ощущать, но работа происходит. Before I start teaching you some processes you can do to ongoingly that are easy, simple processes to keep working with your energy and keep working with your emotional states. I'd love to hear if people have any questions or if they want to share their experiences like you two did, that would be great. Перед тем, как перейти к обучению вас техникам, я бы хотела спросить, кто-то хочет, может быть, задать вопросы, либо поделиться своими ощущениями сейчас. Что, включайте микрофон и задавайте вопросы. Amazing feelings. Thank you so much. We have experienced amazing feelings. I'm translating what people write in chat. Yeah. Можно вопрос? Yeah. Ну, не знаю, говорить російською краще, там, мабуть, рускомовні, да? Що забажаєте? Можете українською? Можеш українською. Нормально, я перекладу. Добре. Дуже дякую, Арт, за техніку. Дуже потужна, дійсно дуже сильні потоки. Але чи можна покроково, можливо, ви потім будете говорити, я попереджую це, покроково ми відчуваємо, як ми працюємо самі. Ви зараз під'єднали своїх учнів, да, весь всю Україну. Якщо я хочу очищуватися, так, от вечором, кожного вечора, да, от, і як я покроково це роблю? Що я маю сказати, там перше, там друге, третє? So the question is, we all have experienced this powerful process. It was great, but now you did it with your students, right? So you invited this energy. Will you explain to us step by step, how can we do this on our own? Maybe every day, how can we do this clearance process before we go to sleep? Will you explain that to us, like step by step afterwards? Yes, I'm going to explain some step-by-step processes for sure. And if you make the recording available to people, if they watch the recording, if they pretend it's happening right now while they're watching it, they'll access the energy. О, точно, у нас же запись будет. Вы потом можете просматривать запись, и каждый раз это будет делать эту технику, она будет все равно работать. И он говорит, что он научит пошаговым тоже штукам. Я хочу еще сказать, я студент арта Алики Хелман, и у меня есть запись на русском языке очищения своей энергии. Я сейчас, если это окей, Арт, то я поделюсь этим. Art, I have a recording in Russian of the clearing of the energy, the magnet process. So if you're with you, I'd be happy to share it with the group. That'd be fantastic. Thank you so much. Leaky's Олег, incredible. Здесь в чате, вот, и потом я поделюсь в группе в Телеграме всех участников конференции, которая сейчас идет. Без проблем кидайте, я распространю. Спасибо. 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 Спасибо большое. A wonderful person and very accomplished in energetic NLP and a good friend. So. Лики очень хорошая студентка и очень классный специалист. Спасибо большое. Спасибо, я только что... Упс. Да. And you will also have, when I go through the techniques in just a little bit, you'll have that too, and that will be translated. So. Да, так что еще будет потом объяснение, поэтому можно будет понять, как все работает.
There are other questions, comments? Thank you, Alika. Great. Yeah, people, thank you. Thank you so much, because it was a really great experience. You're very welcome. And I'm giving people just a couple of minutes to process before we do the next thing. So if there are other questions or comments, this is a good time for it. Сейчас еще будет у нас пару минут перед тем, как перейдем к другой технике, поэтому если есть какие-то вопросы, что-то можете спрашивать. Задавайте вопросы, кому необходимо сейчас. I'm still yawning. Is it okay? It's great. It's great. Okay, good. Я говорю, что я зеваю. Много зеваю, это нормально. Could I mention something, Art? Sure. Or ask a question? We've done work, I don't know if folks know, in creating an energy field for this moment and for the people that are involved in it. And I wonder if it would be appropriate to strengthen that and connect them to it and that kind of thing. Great idea. And let them know we'll be powering it up every time we think of them and pray for them. Great. So Blaine, who is just speaking, is another wonderful friend and practitioner of energetic NLP, very talented. And What is his name? Brain? Blaine. Blaine, okay. Yeah. Сейчас Blaine подключался и говорил, это тоже студент арта, который практикует энергетическое NLP. And what Blaine is suggesting, which is a great idea, is all of our community, we're going to create right now for all of you. We've already started an energy field that will help you with everything that's going on with your emotions, physicality, everything. And once this energy field is created, all people have to do is, you guys can come up with a name for it. Is just think of the name and imagine you're inside of it, and it will be there for you. And that what Blaine was offering is our group will keep working with it, cleaning it, strengthening it over the coming days and weeks and however long it takes. Итак, мы уже сегодня начали создавать энергетическое поле для вас, для вашей группы и для украинцев. И вы можете придумать этому энергетическому полю название. И каждый раз, когда будете думать об этом названии и представлять, что вы в нем, это будет уже работать, будет работать для вас. И мы будем продолжать создавать это поле и дальше. И поэтому все хорошо, все будет работать. Something we do for ourselves, and it's really powerful. And Это то, что мы для себя тоже делаем, и это очень сильно помогает. And like any other energy field, these kind of energy fields can be created and then tuned into when you want to tune into them, and then you can turn them off. So И они будут продолжать создавать вот это поле, которое уже начало создаваться, продолжать его укреплять и дальше работать в нем. Sorry, Art, can you repeat the last sentence? Because I was distracted. I was reading Blaine's comment. oh yeah, what was the last sentence? Yeah. Well, the more important thing is remind me at the end, and I'll review for people how to connect to it. And I mean, it's as simple as wanting to. And then Blaine, Aliki, Pia, Olive, Jane, there's a number of us, sorry if I left out your name, who are on this call. For the rest of this session, we're going to really be building that energy for all of you. And so it'll be available. То есть это энергетическое поле, которое мы начали сейчас создавать, мы будем его продолжать создавать во время этой сессии и еще и позже. И потом в конце, наверное, мы придумаем. So at the end, we will come up with a name for it, right? Yeah, yes. Mm-hmm. Придумаем название этому, чтобы мы могли потом входить в это поле и чувствовать. And one of the secrets of energy work is it's a lot easier than people think it is. Один из секретов работы с энергией то, что это гораздо проще, чем многие думают. What makes it hard is trying to do it right
Тяжело становится только, когда вы начинаете думать, как бы все сделать правильно. And that's why we say just use your imagination, be playful with it, and just pretend it's working. And then you'll notice results or you won't. I mean, you will. Okay. И поэтому мы говорим, что будьте с этими игривыми, относитесь к этому как к игре, используйте ваше воображение, и тогда вы увидите результат. So let's get on to some of the techniques that you can do and continue to do. And I try to make them simple and powerful at the same time. Сейчас перейдем уже к разбору техник. Я постарался сделать их максимально простыми и максимально действенными. So I have a few techniques in mind, but let me just read everybody's energy and see if I'm getting anything different. Я уже думала о нескольких техниках, которые я хотела вам дать, но сейчас я прочитаю поле общее и подумаю, может быть, можно внести или нужно внести какие-то изменения. And for those of you who speak English, by the way, I do have a number of videos available that will take you through the processes in English. У меня также есть много видео на английском. Для тех из вас, кто владеет языком, они будут доступны. Okay. One of our favorite techniques is really simple, and we call it magnets, like magnets. Magnets, like plural of magnet. Yeah. Okay. Одна из наших техник, она очень простая, мы ее любим, она называется магниты. And they're imaginary magnets, not real ones. Это воображаемые магниты, не настоящие. So wired into our unconscious minds, when you were a child, you played with magnets or you saw somebody play with magnets. Когда вы были ребенком, скорее всего, вы магнитиками играли или видели, как кто-то играет магнитиками. So we know consciously and unconsciously that if you hold up a magnet and you hold up a pin, if you let go of a pin, the magnet will take it and just go. И мы знаем, либо видели, у нас это в осознанном знании, либо в бессознательном, что если мы поставим ручку напротив магнита, то магнит ее притянет к себе. All we have to do is let go. Все, что нам нужно, это просто отпустить ее. And the magnet does all the work. И магнит сделает всю работу. Yeah. And as you know from dreams, your unconscious mind uses symbols and metaphors. Вы, скорее всего, знаете по снам, по своим заметили, что бессознательно использует метафоры и metaphors and Symbols and symbols, символы и метафоры. So you can access your unconscious abilities by using symbols and metaphors. Поэтому вы можете проникнуть в ваше бессознательное с помощью символов и метафор. And you don't need to know consciously how it works. Your unconscious mind figures it out. И вам не нужно сознательно знать, как это работает. Ваше бессознательное все поймет. So your unconscious mind knows that a magnet has energy and it can pull things to it. То есть ваше бессознательное знает, что у магнита есть энергия, которая притягивает к нему предметы. So imagine floating out in front of you is a big magnet. Представьте себе, что перед вами находится в пространстве большой магнит. And then right now, notice how you're feeling. Just scan your body, notice how you're feeling. Просканируйте свое тело, осознайте, как вы себя сейчас чувствуете. Does it have to be of any shape, this magnet, or it doesn't matter? Whatever appeals to you. Any size? Big. Big size, okay. Представьте, что перед вами большой магнит любой формы, но он должен быть большим. I always imagine at least a couple meters inside. Хотя бы пару метров в ширину, в высоту. And just imagine that it has the power to pull energies that aren't yours out of your energy field. И просто представьте, что он может притягивать в себя энергию, которая в вашем поле есть, но она не ваша.
And then ask your spirit and your inner wisdom to identify energies in your energy field that either aren't yours, and if they're not yours, so they're either yours or not yours, and they're either helpful or not helpful. So it's Сейчас identifying попросите- energies that are not yours and not helpful. И сейчас попросите ваш внутренний дух или вашу внутреннюю мудрость просканировать ваше поле, разделить энергию, которая ваша и которая вам помогает, отделить ее от энергии, которая не ваша и вам не помогает, вас разрушает. And don't try to consciously figure it out. Let your spirit and your wisdom figure it out. И не пытайтесь это делать вашим сознанием, пусть это определит ваш внутренний дух. And then give the magnet permission to gently and powerfully pull those energies out of you to the magnet. И дайте сейчас разрешение магниту притянуть к себе всю энергию, которая вам не нужна, которая не ваша. And if any of the energies sort of fight back, if they're tugging back, leave those alone for right now. Если какая-то из этих энергий будет сопротивляться, не хотеть уходить, то оставьте ее пока как есть. And then imagine the magnet drops in the earth, И представьте, что магнит падает об землю, and the earth recycles that energy, и земля перерабатывает эту энергию, just turns it into pure energy. перерабатывает ее, превращает ее в чистую энергию. And we're going to do 4 magnets in all. Всего у нас будет 4 магнита. The second magnet is high above your head, Второй магнит будет над вашей головой. and it's clearing from your shoulders, inside your neck and your head, and all around in your energy field, going up at least 3 meters. И он будет очищать вас, ваши плечи, шею, голову, вверх на 3 метра. And again, imagine the energies going up to the magnet. Представляете сейчас, что энергия выходит из вас и идет к магниту. And drop that magnet into the earth and let the earth recycle the energies. И после этого сбросьте магнит в землю и позвольте земле переработать энергию. So that magnet was 3 meters above our head. Is that correct? Yes. То есть этот второй магнит нужно было представлять на расстоянии 3 метра от своей головы, и он из вас как бы вытягивает из плечи, шея, голова оттуда. The third magnet is way behind you. Третий магнит будет у вас за спиной. This is my favorite. Это мой любимый. A lot of energy hides behind your back, the whole back of your body. Много энергии, очень много энергии прячется за спиной вашего тела. Give the magnet permission to pull energies from behind your back that aren't yours and aren't helpful. И позвольте сейчас магниту высосать энергию из вашей спины, ту, которая вам не помогает, и та, которая не ваша. And just pretend energies are going back into it, Into where? the magnet. И сейчас представьте, что эти все энергии выходят, идут к магниту. And drop that magnet into the earth, И бросьте этот магнит на землю. and the energies are recycled. И земля перерабатывает эту энергию в чистую. Then the fourth magnet is in the earth, Четвертый магнит находится непосредственно в земле. it's clearing from the base of your spine, through your legs and feet, below your feet, and all around your legs. Он будет очищать вас от спины, от поясницы, вниз, ноги и вся нижняя часть вашего тела. And then imagine releasing energies into it, into that magnet. Представьте себе, как вы высвобождаете энергию, отдаете ее этому магниту, четвертому. And then those energies are recycled.
И потом эта энергия тоже перерабатывается землей. And then it's always important to fill back up. When you clear energies, you create space, so you want to fill it. So imagine a gold ball of energy above your head. И сейчас представьте золотую чашу, a gold bowl. Yeah, like the sun, a gold ball. Представьте золотую чашу над своей головой. And imagine it has the ability to retrieve your energies from where you've scattered them. И представьте себе, okay, can you please repeat? Oh my God, I Yes. get. So we leave our energies in other people. We leave them in the past. We put them out in the future. We leave Нашу them at work. энергию мы оставляем везде в течение нашей жизни с людьми. У нас есть энергия в нашем прошлом, в нашем будущем. So the gold ball is retrieving your energies. То есть эта золотая чаша, она собирает все ваши энергии. And it cleans them up and sends them down into your body and energy field. Очищает их и посылает обратно в тело. And it also brings in more of your true essence, your true energy. И также она привносит в вас вашу настоящую суть, вашу настоящую истинную энергию. And it brings in earth and universal energies. Приносит также в вас энергию Земли и Вселенной. That nurture you, heal you, and love you. Это энергия, которая будет вас лелеять, будет вас бить и будет вас исцелять. And then imagine your entire body and your energy field in all directions around you is now filled with supportive energies. Теперь представьте, как все ваше тело, и энергетическое, и физическое, заполнено именно этой поддерживающей энергией. And so that's the process. You can do it really quickly, or you can do it slowly like we did now. Эту технику вы можете делать и быстро, и медленно, так как мы сейчас сделали. So if you just have a minute, you can go magnet in front, release into it, magnet above, release into it, magnet behind, magnet below, and then fill up with the gold ball. То есть вы можете запомнить этот порядок действий и потом делать это опять, даже очень быстро. То есть представлять все эти магниты по очереди, а потом золотую чашу над головой. Normally, I recommend people do this when they first get up in the morning because it'll give you a lot of energy. Я рекомендую это делать с утра, когда вы просыпаетесь, потому что это даст вам очень много энергии. If you do it before you sleep, you'll sleep better and get more rest. Если вы это будете делать перед сном, то вы будете лучше спать, будете лучше отдыхать. You can do it anytime you're feeling anxious or any other energies, any other emotions you're having problems with. Вы можете делать эту технику в любой момент, когда у вас поднимается тревога или какие-то еще чувства очень сильные. If you're around other people that are having intense emotions, you can do it while you're with them and definitely do it after you're with them. Если вы среди людей, которые испытывают интенсивные, сильные эмоции, то вы можете делать это и во время того, как вы с людьми, и после этого обязательно. You can also do it before you get together with people. Также можете это делать перед тем, как вы идете к людям. And as I said, you can do it slowly, but you can learn to do it really quickly so that whenever you need it, you can just reset your energy and get other people's energy out of your field. И вы можете делать это медленно, можете научиться делать это быстро, чтобы перезагружать систему, освобождаться от нежелательных энергий других людей быстро. So it's just 4 magnets in front, above, behind, and below. Запомните, что это 4 магнита, один перед вами, один над головой, один за спиной, один под ногами в земле. And then the gold ball of energy above your head. Потом золотая чаша энергетическая над вашей головой. That retrieves your energy back from other people. Которая собирает вашу энергию обратно, забирает вашу энергию от других людей, переплавляет и отдает вам чистую.
And it also brings in supportive, nurturing, healing, earth and universal energies. И она отдает вам энергию, которая будет вас поддерживать. Это чистая энергия Земли и Вселенной, которая будет вас любить. And then the energy comes down into your cells, into your organs, into your chakras, and your entire energy field. И эта энергия наполняет все ваши клетки, все ваши чакры и все ваше энергетическое тело. So it's a very simple, very powerful technique. I think there's a couple of questions in the chat. Это очень простая, но очень эффективная техника. Думаю, вроде бы есть вопросы в чате. Есть вопросы в чате? Был вопрос, связанный, где располагается первый магнит, то другой участник уже ответил. Okay, so there was a question, but there is an answer already. Okay. Маша, можна ще один вопрос? Дуже потрясаюча техніка, просто в мене немає слів, навіть як описати, наскільки я вдячна, бо я так багато років шукала це. У мене питання, якщо у мене із спини, і знизу настільки великий потік, і ще який треба було, щоб вийти, тобто мені чекати, щоб воно повністю вийшло, чи це поетапно воно буде зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися, оцей чужої енергії? So first of all, I'm very grateful to you for this technique because it's amazing. It's something that I've been looking for a while, and I'm really impressed. And the question is that when I feel the magnet behind me and the magnet that is below my body, I feel that the flow is so strong that it needs some time. So should I be waiting for it, or should I do it maybe like several times in a row? That's a fantastic question. You never want to push it. So не нужно насиловать, то есть если у вас очень много энергии, не заставляйте ее выходить. So you can either give it time, or you can keep coming back to it. То есть можно действовать двумя способами. Можете подождать, пока это все выйдет, либо несколько раз повторить технику. In energetic NLP, we say more and faster is not the same as better. То есть мы говорим обычно, что больше и быстрее это не значит лучше. Do you in the Ukraine, do you know the story of Goldilocks and the Three Bears? Is that Goldilocks and the Three Bears? That might be American story. I don't know. Знаем ли мы историю Goldilocks и трех? Может, это у нас Маша и медведи? Да, Goldilocks — это Златовласка, Маша и медведи. Это как у нас Маша. We have a similar story, not the same story, but a similar one. Well, in our version, she's constantly finding things that are either too much, too little, or just right. And so Goldilocks was finding those things, or who? Yeah, so she finds 3 bowls of food. One's too hot, one's too cold, one's just right. Yeah. We have the same fairy tale about Masha. It's called Masha and Three Bears. Oh, Masha. So yes, Masha. У нас та же история Маша и медведи. Помните, когда она находила 3, например, тарелки, одна была сильно горячая, другая была сильно большая, и третья была какая-то очень маленькая. So we think of that as like, you don't want to do too much or too little, whatever is just right. So we never force it. То есть не заставляйте себя, не делайте слишком мало или слишком много, просто как раз вот как идет. Можно я добавлю просто, это не просто как идет, а это то, что было в самый раз. Не слишком много, не слишком мало. Помните, как кроватка была одна большая у медведя, одна средняя, а другая в самый раз подходила. То есть вся идея того, что происходит, чтобы это было в самый раз для вас, для каждого это по-разному, потому что каждый в разном состоянии. Спасибо. I just said that, I explained the principle. Yes. Just right. Yes, I got it. I got the energy of it. That was great. Thank you. Yes, thank you so much. Yeah.
6 months of Russian doesn't help at all. Okay, I can help you. I can teach you some Russian. I have my own method. Yeah. And so there's a technique that works with this one. And again, we're using the power of accessing the power of our unconscious mind by using a metaphor or symbol. То есть мы с помощью символов и метафор работаем со своим бессознательным таким образом, получаем к нему доступ. There's different ways to do it, and we call them making and dissolving symbols. И есть несколько способов, которыми мы это делаем. Иногда, часто мы это называем создание символов и растворение символов. If you create a symbol for something, and then you imagine it melting or dissolving or being taken apart, your unconscious mind understands that it wants you to take apart that block, that issue. В общем, идея в том, что если мы какое-то явление представляем в виде символа, а потом его растворяем, so what happens after we dissolve it? It's gone. Получается, само явление исчезает. The unconscious mind understands that you're saying to take apart that belief or that program. То есть, получается, ваше бессознательное таким образом работает и убирает ту программу, которая там была, или убеждение, которое там было, оно исчезает, растворяется. Can I add just... Art, one question from our participant. Okay. Подскажите, а если магниты не получается бросить на Землю, они взрываются и излучают при взрыве чистую энергию? Как мне кажется. Такой вопрос. Они взрываются до того, как об землю ударятся, или что? Наверное. Чтобы я правильно перевела. Okay, so the question about that process with magnets, what if I cannot drop the magnets on the earth? Okay, yes, and they explode in the air, and it seems to me that they are releasing this pure energy after the explosion. That's a great question. And when I teach people techniques, I do encourage them. You can let your unconscious mind have fun with it. So if your unconscious mind wants to explode it and release it, it's the same idea. So that works. Это работа вашего бессознательного, возможно, оно таким образом веселится, то есть как бы идея все та же. Если ваше бессознательное решило, что можно взорвать и будет то же самое, то окей. То есть можно позволить своему бессознательному самому руководить процессом. Возможно, у вас это вылилось вот в это, так что все окей. 30 years ago when I would teach, I would tell people 3 or 4 different ways to do something, and people would tell me to stop it, just tell them one at a time. So I'm giving it one way, but if your mind enjoys doing it differently, and you feel like it's the same idea, then that's great. Да, то есть я вам даю способ, но если ваше бессознательное решит, что, ну, вообще на самом деле есть 3-4 способа это сделать, я просто все не даю, но, возможно, вы в процессе сами, ваше бессознательное решит, что это можно сделать другим способом, то абсолютно все в порядке. Did that answer the question for them? Ответила на вопрос, да? Yes, the girl wrote that it's okay. Yeah, good. Thank you so much. In my training programs, I encourage people to play with them once they've learned them. Yeah. Да, когда я обучаю людей, то я как раз и их побуждаю играть с этим, то есть это можно делать разными способами. So coming back to making and dissolving symbols. Да, если мы сейчас вернемся к созданию символов и их растворению. I'm going to explain it one way, but the idea will be that you create a symbol that represents some kind of old belief, programming, or block. You in some way dissolve or destroy the symbol, and that tells your spirit and your unconscious mind to take it apart.
То есть сейчас будет техника создания символов и их растворения, но идея в том, чтобы вы в этот символ упаковали вашу какую-то программу, либо ваше убеждение, которое вы хотите убрать. И когда растворяется символ, то ваше бессознательное получает команду это уничтожить, и оно уходит. Magically, it happens. Да, так это происходит буквально чудом. I'm just reading a message. Aliki, was there something you wanted to say now? Yeah. Okay. Some explanation? I just wanted to add to the explanation you had, because I thought it would be easier when we talked about dissolving the event. Just there's one point about the fact that energy has structure, and you're dissolving the structure and becomes universal energy. And let me say it in Russian. So because there was a reaction there, I could tell by the people, they're like, it just disappears. And Yeah, go ahead. То есть, когда мы растворяем символ какой-то, да, энергия никуда не исчезает. Энергия есть энергия. Но что мы делаем? Мы меняем структуру энергии. И когда мы растворяем магниты, вот эти, которые забирают чужую энергию, что происходит, когда она попадает в центр Земли? Там меняется структура энергии. И эта энергия становится универсальной энергией. Той самой, которая подпитывает, той самой, которая поддерживает. То есть все, то есть энергия не исчезает, исчезает смысловая структура ее, и она меняет смысловую структуру. Спасибо. Thank you so much. Yeah. That explanation was really helpful. Oh, great. And I'll just add to it, any thought, any programming or block has both a psychological mental structure and an energetic structure. And if you take apart it, oh, go ahead. У любого вашего убеждения есть психологическая структура и энергетическая структура. And if you change the structure, either psychologically, if you change it psychologically, the energy also shifts. If you change the energy, the psychological structure shifts because they're linked. Если вы с убеждением работаете на уровне психологическом, его как-то разбиваете, то энергетическая структура тоже меняется, и это работает в обе стороны. Если вы разбиваете энергетически, то психологически тоже меняется. Great, and thank you, Aliki. It's wonderful to have your support here. So I'm going to explain one way to do this. Try it the way I'm explaining, but there's a lot of different ways you can do it. Я сейчас расскажу вам об одном способе, попробуем его сделать, но есть еще много других способов. So set your intention that what we're about to do is going to heal, dissolve unconscious blocks and programming that either create fear and trauma or make it difficult for you to handle it as well as you could. Okay, Art, I'm sorry. Can you repeat that, please? Yeah, let me try it again. So set your intention that what we're about to do is going to take unconscious beliefs or programming or anything that makes it hard for you to handle strong emotions. Сейчас мы установим с вами намерение на переработку того, что у вас есть внутри, какое-то убеждение или программа, которая делает обработку травмы сложным для вас. Then your spirit and inner wisdom will replace them with empowering beliefs and empowering programs. И ваша внутренняя мудрость или ваш дух их заменит на другие убеждения и программы, которые будут придавать вам сил. And I want to, in energetic NLP, we honor all emotional states, even trauma, fear, because they're all part of our humanity. Мы уважаем в энергетическом НЛП все виды эмоций и состояний, потому что это часть нашей сути как человека, сути человека. Our goal is not to suppress them. Мы не собираемся их подавлять. Our goal is to use them as signals that bring us into empowering states.
То есть наша цель – это использовать их как сигналы, которые помогут нам перейти в состояние силы. So for instance, if you're feeling fear, let me start over. So when we feel fear, that's our unconscious mind telling us that it feels threatened. Если мы чувствуем страх, то таким образом нам бессознательное сообщает об угрозе. So in energetic NLP, we honor that emotion. И в энергетическом НЛП мы уважаем очень сильно эту эмоцию. And then we work with our unconscious mind to go to a new emotional state that will make us safer. И мы, получается, с помощью бессознательного хотим перейти в состояние другое, в котором будем чувствовать себя безопаснее. So fear is like an alarm bell. Once you hear it, then you want to take other actions. You don't want to keep hearing the alarm bell. То есть как страх – это как звоночек об опасности. Когда вы его слышите, вы собираетесь предпринять действия. Это хорошо, что вы его слышите. So I apologize. I'm taking some complex ideas and trying to make them really short. Я пытаюсь сейчас сложные идеи передать очень коротко. In NLP, there's something called emotional chains. Chains. Chains are like links of a chain. Yeah. В НЛП есть такое понятие, как эмоциональные цепочки, цепи. So the emotional states like fear or trauma or grief or anxiety, we see them as the beginning of a chain of emotions. And the idea is to honor them and then move into emotional states that are more empowering. То есть мы видим страх, например, или травматическое событие и переживание как первое звено цепи, которое помогает нам перейти дальше в состояние, которое будет более сильным для нас. And in the future, if you want, we could go into that more deeply. But it's important now to realize what we're doing now is not trying to suppress emotional states. It's to allow you to move quickly out of them to empowering states. То есть тут важно понимать, что основная идея в том, чтобы не подавлять чувства, которые у вас возникают, а использовать их для того, чтобы перейти в состояние, в ресурсное состояние. Okay, so for making and dissolving symbols, we're not trying to suppress emotional states. We're trying to change. I'm trying to think. We're trying to have them not come up when you don't need them. And when they do come up, they lead to empowering states. Do you want me to say that again? No, yes, please. So, what comes up? The symbols? Well, yeah, let me back up. With these kind of intense emotional states, we want them to come up when they're appropriate, but not just to come up when we don't need them. Yeah, okay. So when you're sleeping in the middle of the night, you don't want them coming up. То есть вот эти состояния острые, они бывают полезны, когда они соответствуют действительности, происходящему, и мы не хотим, чтобы они появлялись у нас в неподходящее время, да, например, когда мы спим. So we want to clear any unconscious patterns in programming that cause these emotions to come up when they're not helpful. То есть мы должны с вами очистить бессознательные процессы, чтобы вот эти эмоции не появлялись у нас, когда они нам не помогают. And we want to dissolve and clear any beliefs that cause us to not be able to respond well to that emotional state. И мы хотим тоже очистить убеждения, которые мешают нам нормально реагировать на эти состояния эмоциональные. Okay, so the technique itself is very simple. Итак, значит, переходим к технике. Она сама по себе очень простая. Okay, so first set your intention that we're going to be healing
unconscious programming and beliefs that interferes with our ability to go into empowering emotional states. То есть сейчас мы с вами устанавливаем намерение, что мы будем исцелять, очищать бессознательные паттерны для того, чтобы они помогали нам. Oh my God, I lost it. Yeah, I don't blame you. Sorry. No. I'll say it again. We want to clear the unconscious programming and beliefs that either cause us to feel these emotional states when it's not helpful. То есть мы должны с вами установить намерение, что мы собираемся сейчас почистить вот эти бессознательные паттерны, которые выводят эмоции в неподходящее время. And the unconscious programming that keeps us from going from those states to empowering states. И те бессознательные программы, которые в нас есть, которые мешают переводить вот эти негативные эмоции в ресурсное состояние. Wait, you're doing a great job. Thank you. I'm just a little tired already. Well, doing the energy work makes people a little spacey. So yeah, true. So I meant to warn you about that. Yep. Okay, so have them imagine. Let's see. Представим. Imagine a lake of transformative energy. Just imagine such a thing as this. Представьте перед собой озеро трансформационной энергии. And then ask their wisdom and their spirit. И попросите у себя внутри вашу внутренний дух, вашу мудрость. To turn these limiting beliefs and programs into little symbols, and the symbols get thrown into the lake. Чтобы вы могли превратить вот эти бессознательные программы, которые вам мешают, в символы, а символы бросить в озеро. And don't try to consciously figure out what they are. Just let your spirit throw them into the lake. И сознательно не пытайтесь ничего понять, просто превратите эти программы в символы и бросьте символы в озеро. Пусть ваше бессознательное совершит эту работу. And then imagine that the lake just dissolves the symbols. Потом представьте себе, что эти символы растворяются в озере. And then give your inner wisdom and spirit permission to replace those symbols with wisdom, knowledge, and concepts from your spirit and from your wisdom. Позвольте сейчас своему духу, дайте ему разрешение заменить эти вредоносные программы на те программы, которые будут вам помогать в будущем. And then you imagine again more symbols going into the lake. Представьте теперь, что еще больше символов падают в озеро. Including sometimes there's blocks that keep us from releasing other blocks. Есть еще такие блоки, которые мешают нам убрать другие блоки. So give your spirit and your wisdom permission to throw into the lake symbols for what is interfering with your emotions, but also symbols for anything that blocks you from releasing those blocks. Позвольте сейчас своему духу превратить вот эти блоки, которые вам мешают избавиться от других блоков, в символы. Тоже пусть они уходят в озеро. And for anybody, if your conscious mind is confused, that's good. Just let your spirit take over. Если сейчас ваше сознание в замешательстве, не понимает, что происходит, это нормально. Пусть ваш дух обо всем позаботится. And keep doing that for another minute. Just keep putting symbols in. Сейчас, в следующую минуту продолжайте это делать. Превращайте эти блоки и негативные программы и убеждения в символы. And because you've done that, you now can release more energies. Сейчас после этого у вас высвободится энергия.
So now I'll show you how to do magnets very quickly. Сейчас я вам покажу еще технику с магнитами очень быстро. Put a magnet out in front and release into it. Поставьте перед собой магнит и высвободите в него энергию. Let that drop into the earth or explode if you want, and let the energy be recycled. Пусть этот магнит или взорвется, или ударится об землю, и энергия переработается. A magnet high above your head, release up into it. Отдайте энергию магниту, который над вашей головой. And drop it into the earth and let it recycle. Пусть он упадет об землю, и земля переработает энергию. A magnet behind you, release into it. Магнит за вами тоже, отдайте ему энергию. Drop that into the earth. Отдайте магнит земле. And then the fourth and last magnet in the earth below you, release into it. И то же самое с последним магнитом, который под вашими ногами в земле. Let the energy recycle. Пусть энергия будет переработана. Put a gold ball of energy above your head Золотая чаша энергии над вашей головой. and let it bring in more of your essence and earth and universal energies that will help you. Пусть она отдаст вам вашу энергию, вашей сути и универсальную энергию. And then just have the gold ball send those energies up to fill your entire body and energy field. Пусть эта золотая чаша передаст эту энергию всему вашему телу и всему вашему полю. And then just one more quick, easy thing that really helps. When you're grounded, when you're connected to the earth, it's easier to work with your emotions. Еще важный совет, когда вы заземлены, соединены с землей, то гораздо легче работать с вашими эмоциями. And I'm sorry, just reading a couple of the messages. So give the earth permission to send a column of energy up near the base of your spine. Разрешите земле послать вам поток энергии в основание вашего позвоночника. And give the earth permission to ground your authentic energy into your body. Это должен быть столб энергии, который проходит через ваше тело. Дайте земле разрешение на это. And you can imagine there's a point of light in your energy field for every cell in your body. There's a point of light. Yeah, in your energy field for every cell in your body. Точка. И представьте, что в вашем теле, в каждой клеточке вашего тела есть точка, из которой исходит свет. And when the earth grounds you, every point of light goes in the cell it belongs in. И когда вы заземляетесь, то вот эта точка света, я, может, что-то не то понимаю, исправьте меня, если я... Correct me if I'm wrong, I mean my translation, because I'm a little bit Aliki distracted. can help you, yeah. Можно я скажу? Достаточно долго сама понимала. То есть у Тяжело вас... въехать. Да, ну просто много лет. Just one second. У вас есть точечка света в теле, в вашем энергетическом теле, для каждой клеточки в вашем теле, но они часто из этого выходят. И вот сейчас, в этот момент, каждая точечка света идет в ту самую клетку, которой она принадлежит. И они все выстраиваются в одном направлении. Это и есть заземление, когда это все сонаправлено. Thank you. Yes, thank you so much. Okay. Like I say, you're doing great with all the energy. It's hard to think in a real linear way. Yes, I'm tranced as well, you know. It's very difficult to be focused right now. I know, I can see, I can see it, and that's good. And Gary, if you would like to have more of participation, if you at any point would like me to help with translation, I'm happy to do that. But again, it's your choice. Okay, thank you. From this point, can you please take over? Sure, happily. Okay. And Thank so you. then Aliki, just explain about releasing energies down and the nurturing energies coming up.
So, just a second. In Russian. Language, yes. Что происходит? Смотрите, когда этот столб энергии от Земли подходит, он примерно метр шириной, он останавливается до начала вашего позвоночника и соединяется только с вашей аутентичной энергией, с вашей настоящей энергией. И этот столб, он работает как главный корень Земли. Он приносит то, что вам хорошо и полезно, и он выводит то, что для вас токсично, а это энергия, эмоции, программы других людей. И это относится ко всему, что есть. Опять же, мы не все сразу пытаемся сделать, а только то, что правильно для вас сейчас вывести из как бы вашего энергетического тела. Слишком много выводить сразу может вызвать и физические изменения, и дискомфорт, и какие-то большие изменения в жизни. То есть только то, что вам нужно. Вот тот самый принцип, помните, когда мисочка должна быть самая подходящая, как кровать должна быть самая подходящая. То есть разрешаем вот этому столбу энергии из Земли вас поддержать, узнать вашу энергию, очень важно, чтобы ее увидели, ее признать, ее залечить, ее подкормить и выводить то, что не ваше. Thank you, Art. Please continue. Thank you, Aliki. So I think I'm not out of time, but I think I'm past your time. Is that correct? Or I don't know what your time constraints are. Есть еще немножечко времени, потому что у нас по плану время кончилось, но хотелось бы еще чуть-чуть закончить процессы. Возможно, еще чуть-чуть поработать. Вот все, конечно, да. Все, спасибо. Yes, we can continue. Okay. So there is one more thing I'd like to go through now, and there's more, like, say, we can do in the future if you want, or I can record things, or Leaky and I can record some things together. But there is one more thing I'd like to teach, but are there any questions or comments first? Если есть какие-то вопросы, сейчас время задать, потому что и Арт может записать какие-то процессы, и мы вместе, может быть, какие-то процессы запишем. Сейчас как раз вот перед тем, как мы закончили, время задать вопросы. И первый вопрос по поводу лечения болезней с помощью этой техники. Art, the question is about treating illnesses, healing with these techniques. Yeah, these techniques are very powerful for treating illnesses. And you can flip it, you can use them for yourself, but also somebody else. Well, let me back up. So yes, say, well, let her know, yes, you can use this for yourself and for other people. Да, вы можете использовать техники и для себя, и для других людей. И сейчас Арт немножко больше расскажет, но это действительно очень сильные техники. Normally, I would do a little more training around it for healing of other people, but I would like to share some things because of the urgency of the situation. Обычно я занимаюсь более специализованным тренингом людей, чтобы использовать эти техники для других людей, но сейчас он покажет некоторые вещи, которые просто вам сейчас нужны из-за того, что происходит, из-за того, что вот такие экстремальные и очень тяжелые обстоятельства. Yes, sir. So you can use these techniques for mental, emotional, and physical healing. Вы можете использовать эти техники для эмоциональной, ментальной и физического заживления. If you want to use it to help other people, I have a couple of suggestions. Если вы хотите использовать это для того, чтобы помочь другим людям, то Арт, у него сейчас будет пара предложений, как это сделать. So, first of all, we always do this with the permission of the other person. Первое, самое важное, мы всегда это делаем только с разрешения другого человека. Как уже говорили раньше, никакого насилия никогда. Энергетически это тоже очень-очень важно. The exception is for young children, you can kind of just take control. Единственное исключение – это маленькие дети, когда вы можете взять на себя полностью контроль над ними.
So just as you can use magnets for yourself, you can do the same thing for other people. Так же, как вы можете использовать магниты для себя, вы можете то же самое делать для других людей. So if somebody is either emotionally, spiritually, or physically in distress, Тогда, когда кто-то находится под огромным стрессом эмоционально, физически, то можно использовать вот подобного рода техники. Сейчас Арт расскажет. you can imagine the magnets around them and imagine the energies are being cleared out, just like you did for yourself. Вы можете таким же образом, как вы делали для себя, представить магниты вокруг них, которые помогают очистить эту энергию. И опять же, вот та медитация, которую я посылала, она очень подробно, в течение 30 минут работает с магнитами. Вам будет легче к этому привыкнуть. So when I do it, I first imagine that their spirit, their inner wisdom is in charge, not me. Сначала вы в этой ситуации, сначала вы представляете себе, что их мудрость и их дух всем за все отвечают, не вы. And then I would imagine a magnet in front of them and them releasing into that. Потом представьте, что есть магнит вот такой вот большой, как размером, как с холодильник, как нас Арт учил, перед ними на расстоянии примерно метра, и энергия чужая, она привлекается этим магнитом, притягивается. And then I would put that magnet in the earth and dissolve it, just like we did. И потом этот магнит посылается в центр Земли, где структура растворяется, это все становится универсальной энергией. Then I would do the other 3 magnets. Потом все 3 магнита по очереди, один над головой, 3-4 метра, один за спиной, метр и немножко больше, и под ногами тоже 3-4 метра. И тоже так вот растворять их. And then I would imagine a lake or an ocean of transformative energy. А потом себе представляете либо озеро, либо океан вот трансформационной энергии. And I would imagine unconscious spiritual energetic blocks are going into that lake to be dissolved and healed. И потом представляете, как блоки, это может быть деревянные, может, какие угодно, но они блоки этой энергии идут в этот вот озеро или в этот океан и там растворяются. And sometimes you don't need to use your hands, but sometimes if you imagine like the energy is coming off them and into the lake and actually use a hand movement, sometimes that makes it easier to physicalize it. You don't have to do it, but it just makes it easier to imagine. И иногда помогает представить себе, что вы как бы рукой помогаете передвигать вот эти вот блоки энергии, да, в это озеро или в это море. Это не обязательно делать, но особенно в начале этих практик это может помочь. And then, and we're always thinking of whatever's blocking them, but also any blocks to releasing the blocks, we're sending those off too. И мы всегда думаем о том, что их блокирует, о том, что мы знаем, но всегда есть блоки подсознательные, про которые мы не знаем, которые сзади этих блоков, которые не позволяют освобождать следующий уровень этого всего. То есть блоки за ними, блоки за ними, блоки за ними. То есть всех их сознательно, несознательно, вот этот целый ряд блоков можно освобождать. Then I would do the magnets again, because more energy will come off now that the blocks are dissolved. Потом я предлагаю повторять процесс с магнитами, потому что больше энергии выйдет тогда, когда мы убрали блоки, то, что блокировало эту энергию, чтобы оно раньше не могло выйти. And then I would imagine that their spirit, their inner wisdom is filling their body, their cells, their energy field with more of their essence and with support of earth and universal energies. И после этого представьте себе, что их дух и мудрость, внутренняя мудрость и дух, они заполняют их пространство вот той энергией, которая для них целительна, и больше их собственной энергии, потому что освободилось много места, и их эссенции. Как у духов есть та самая их эссенция, которая дает им этот запах.
Вот смотрите, когда туалетная вода, там немножко этой эссенции, поэтому она долго не держится. А в духах долго держится. Вот это вот наша эссенция, наша природа, заполняя больше ею. And then it's really important that you take care of your energy after you do that. И очень-очень важно, чтобы вы позаботились о своей энергии после того, как вы сделаете процесс с кем-то, потому что мы всегда обмениваемся энергией. И очень важно теперь разделить эти энергии. Это важно и для вас, и для того человека, с которым вы работаете. Otherwise, it can be unhealthy for you and you can take on their energy. И если этого не произойдет, то это может быть проблемы со здоровьем и для вас, и для них, потому что когда мы берем чужую энергию на себя, это всегда для нас плохо. So what you do is easy. И то, что нужно для этого сделать, просто. И мы сейчас, я думаю, будем делать тоже это все вместе. Use your magnets with the intention of clearing any energy you picked up from them. Use your magnets to clear that. Используйте магниты для себя, чтобы убрать ту энергию, которую вы у них подобрали. And then again, use that lake of transformative energy and imagine symbols going into that, because when you work on somebody else, it can activate your own unconscious issues. So it's an opportunity to clear whatever got activated in you. И используйте вот это вот озеро трансформационных энергий и символы, чтобы очиститься и от энергии других, плюс от того, что у вас активировалось теми проблемами, которые были в других людях, потому что очень, у нас есть целый диапазон, фактически все то, что есть в других людях, у нас тоже есть, и они активируются, наши проблемы. То есть для того, чтобы их отпустить, вот эта вот работа с символами и с трансформационными водами, она очень-очень сильная. It's important to, in your mind, end your healing of them. So you see them as a powerful spiritual being that's going to continue their healing, even if they don't feel powerful, but you need to end your healing of them. You can heal them again later, but you need to end the healing. Очень-очень важно, чтобы мы видели человека другого, как человека полностью совершенного и способного решить свои проблемы. Мы не можем оставаться в их пространстве как тот, кто решает их проблемы. Они сами могут их решить. То есть очень важно это разделение сделать, когда закончен процесс. And and then put the gold ball of energy over your head. Let it retrieve your energy, your essence, bring in supportive energies, and then bring that all into your body and into your energy field. И очень-очень важно, самый последний момент, когда вот мы собираем свою энергию, это поставить вот этот вот золотой шар над головой, да, в который мы собираем энергию свою от этого человека, а также, поскольку мы делаем это все на уровне подсознания, да, где работает наша мудрость и дух, мы собираем еще из тех мест, из того времени, из тех мест, где у нас была травма. Вот сейчас очень много очень травматичных опытов. Там мы оставляем часть своей энергии тоже, что мы собираем ее из этих мест, вот этот золотой шар. И в этом золотом шаре проходит только наша аутентичная энергия. Все остальное идет в землю. И вот когда мы ее собираем туда, мы делаем как бы апдейт, то есть фактически мы привносим энергию из разных времен туда, и мы, когда она туда входит, наша мудрость и дух сообщает этой энергии, что происходит сейчас, что для нас сейчас важно. И вот собрав ее туда, мы потом этим потоком на себя эту энергию берем и снова ее адсорбируем в нашем пространстве. So the basic pattern, whether for yourself or for others, is simple. It's magnets, then make and dissolve symbols, magnets again, and then fill up. Очень простой на самом деле путь, и просто запомните, сначала мы делаем магниты, потом мы создаем и растворяем символы, потом снова магниты, а потом собираем свою энергию в золотой шар и возвращаем ее к себе в поле. And I'll be happy to answer any questions or hear any comments. I don't want to introduce any more ideas right now. I don't want to overload you any more than I have. And because of the energy work, if you're feeling spacey right now, that's pretty normal. So before we go any further,
for everybody, just again, imagine a column of energy coming up from the earth and grounding you. Oh, Aliki. Let me explain what you said before. Just one Oh, second. of course. Thank you. Thank you. I know the translation is not You know me well. Значит, сейчас мы очень много провели процессов, это действительно так, и произошли очень большие энергетические изменения, и Арт не хочет больше давать дополнительных, потому что реально и так очень большие изменения, очень много произошло. И мы сейчас закончим процесс с тем, вот как бы, с тем, что соберем вашу энергию обратно на место, чтобы она была в вашем пространстве. And let me just emphasize that if you're going to do this work for other people, you have to commit to then clearing your energy at the end. If you do it that way, it's a gift to them and a gift to you. If you don't clear your energy at the end, it can be harmful for you. So I want to emphasize that. И опять же, очень-очень важно, если вы будете делать работу с кем-то, то очень-очень важно свою энергию потом почистить в конце, потому что если вы ее не почистите, у вас будет смешанная энергия, это будет плохо и для тех людей, и для вас. То есть обязательно в самом конце почистить свою энергию, то есть отдать им их и собрать свою у них. Where did I leave off? Oh, do they have any questions or comments or? Комментарии, пожалуйста. Сейчас как раз время, потому что сейчас мы будем заканчивать последний процесс. Я хочу задать вопрос. Арт, скажи, пожалуйста, когда мы работаем с символами, нам заранее нужно визуализировать их конкретно, вкладывая в них определенные убеждения и программы? Или мы просто представляем, что мы их выбрасываем? Как правильно это делать? Что ты имел в виду, когда говорил о них? Спасибо. Вопрос к вам. Когда мы ставим символ, у нас обычно есть к нему намерение. Вы имеете в виду, что... То есть символы делаются обычно с намерением. И вот... Да, я понимаю, это что символ делается с намерением, но нужно ли нам этот символ четко визуализировать, например, дать ему какую-то форму, там вид определенный, как мы это делаем? Обычно, да? Art, the question is about the symbols. When we put out a symbol with a particular intention, does it need to have a very clear vision? Does it need to have a shape? Does it need to have a particular form? Great question. The answer is it doesn't need any of that. You don't even need to see them clearly. I mainly just pretend things are going off and I have a vague sense of little forms and shapes going off. But you don't need to see them clearly at all. It's fine for them to be very vague. And for those people who aren't visual, you don't have to see it at all, just pretend it's happening. То есть ответ очень простой. Не обязательно, чтобы оно было какой-то формы или какой-то... Даже не обязательно его четко видеть. Есть люди, которые очень сильно видят, а есть люди, которые очень так примерно себе представляют. Это просто намерение, даже просто себе представить, что вы их представляете, уже достаточно. То есть символ не очень важен. Let me read a couple of questions from the chat. Please. Уточните, пожалуйста, в технике магнит мы сбрасываем только чужую негативную, а в технике растворения свои водоносные программы или как в первой, второй технике мы можем работать и со своими, и с чужими энергиями. В любом случае, то есть, смотрите, тут сейчас пытаюсь как бы сформулировать вопрос. So the question is about the technique with magnets. Is it just about somebody else's negative energy? And I'm emphasizing the part of the question there. And in the technique with the symbol, is it about our own negative programming, or is it both? We're using, if you can clarify about the energy part. Wonderful question. We don't categorize energies or programming as being negative or positive. The reason for that is as soon as you do that, you can get in resistance to it and in judgment of it. Do you want to just say that part to start with?
Мы не характеризуем энергии как негативные или позитивные, потому что как только мы их классифицируем как негативные, тут же начинается внутреннее сопротивление к ним. So if it's energy, we go, it's either yours or it's not yours. And if it's not yours, it's either helpful or it's not helpful. Критерий, который мы используем, это ваша энергия или не ваша энергия. И если это не ваша энергия, она для вас полезна или она вам мешает. When you're really connected to somebody, it's natural to mix energies up. And that's part of how we connect. But then we want to be able to separate back out. То есть в любом случае, когда мы с кем-то соединяемся, даже мы когда, ну вот сейчас мы вместе смешали наши энергии, естественно. Когда мы о ком-то думаем, мы тоже смешиваем нашу энергию. Это естественно, это нормально. Но что не полезно, это оставаться в этих вот смешанных энергиях. Some energies that are not helpful get stuck in us because they either connect to an unconscious belief or program, or they connect to what's called spiritual contracts or karma, but they get stuck to something in us. Что часто происходит, что энергия к нам как бы прилепляется и застревает в нас, когда они связываются с какими-то нашими программами, какими-то нашими установками подсознательными, которые нам не полезны, то есть которые мы очень часто воспринимаем как негативные, но то есть они нам не полезны. So when we make and dissolve symbols, so when we use magnets the first time, the energy that can easily come off comes off. Когда мы используем магниты в первый раз, энергия, которая может легко выйти, она выходит. When you make and dissolve the symbols, you dissolve what some of the energies are hooked into. So then when you do magnets again, so that has two benefits. One is it clears old programming in you, and it allows you to release more energies. So it does both of those. Когда после этого мы делаем символы, вот создаем символы, их растворяем, мы убираем те самые вещи, к которым прилипают эти энергии. Потому что помните, как Арт говорил, что похожее прилипает к похожему, да? И если в нас есть частичка какая-то вот про то, к чему прилипла энергия, которая нам не нужна, то вот когда мы делаем эти символы, растворяем, мы убираем эту часть. И после этого, когда мы снова делаем магниты, гораздо больше этой энергии, которая не наша, может выйти. And checking, is that helpful? Помогло это? Помогло понять ответ на вопрос? Благодарю за уточнение, очень ценно. Спасибо. Сейчас еще один вопрос был, как правильно закончить, как клиент должен отдать мою энергию мне, а я его энергию ему. A very great question. When we're done, how can I return the energy of the client to the client, and how can I retrieve my own energy? Great question. So when you're done with the client, a very easy way to do it is you see a gold ball of energy over their head and a gold ball of energy over your head. And you imagine that any of their energy goes to their gold ball, and any of your energy that's in their space comes back up to your gold ball. And then you imagine the gold ball cleans off the energy, and what's truly authentically your energy comes down into you. And your own wisdom of spirit will figure that out. And the same thing happens for them. То есть, когда вы очень важный вопрос, на самом деле, один, пожалуй, из самых важных, которые вообще есть. Каким образом снова разделить энергии? Вы представляете себе золотой шар над вашей головой. Это более эффективно, чем чаша, потому что чаша, она открыта, а тут она закрыта, золотой шар над головой своей и над головой клиента. И чтобы их мудрость и дух забрало их энергию из вашего пространства, а ваша мудрость и ваш дух забрали вашу энергию из их пространства. И когда энергия находится в этом золотом шаре, то она очищается от... Смотрите, просто в любой момент жизни у нас находится в нашем пространстве не только наша энергия. То есть
практически никто не существует в 100% их энергии. Даже если чистится регулярно, все равно какой-то процент других энергий присутствует. Поэтому вот даже если вы забрали вашу энергию в этот золотой шар, там все равно есть примеси других энергий. То есть когда находится оно в золотом шару оно чистится, энергия не ваша идет в центр Земли, а там остается только ваша аутентичная энергия. И тогда ее потоком забираете на себя. И то же самое с клиентом. То есть вы разделяете свои энергии и возвращаете свою энергию себе. Did that answer the question? Это помогло понять ответ на вопрос? Прояснилось? Я ответила на вопрос? Хорошо, да. They're writing that's yes. Yeah, da I recognize from that much I remember from 50 years ago. And yeah. Again, I don't want to overload people. You know, we're very happy to come back if that's helpful. You can let us know any other questions or comments for today that would help, and then we'll do just a 3-minute process to get everybody's energy in a good place before we finish. Спасибо огромное, вы сделали огромную работу сегодня, мы не хотим перегружать, потому что на самом деле это действительно очень большая работа, вы будете чувствовать ее в течение, ну, как минимум недели, а может быть и больше, и если какие-то есть последние вопросы или комментарии, давайте, и после этого мы закончим с 3-минутным процессом, именно как раз возвращение своей энергии себе. Есть желающие, нет? Или мы пойдем на процесс? Тогда пойдем на процесс. Let's start the retrieval process. Great. Okay, everybody, easy deep breaths. You're going to be processing what we did for at least days, and that's a good thing. So we're bringing in energies now to help make that processing easy and flowing. Сейчас мы начнем то, что вы испытали, то, что вы прошли сегодня, этот процесс будет продолжаться как минимум несколько дней. И сейчас мы приглашаем энергии, которые помогут сделать этот процесс простым для вас, который будет легок, удобен в какой-то степени, ну, чтобы вот все это происходило легко. Before we do the finishing process, there's a lot of energy that wants to come in for them. So it'll take about 2 minutes. So just ask them to relax and put their wisdom and spirit in charge. И сейчас пришло довольно много энергий, которые хотят помочь вам сейчас. Так что мы добавим немножечко в начале на пару минут. Просто процесс вот этой помощи энергии. Просто сейчас расслабьтесь. Пару минут просто принимайте. While that continues, set your intention that while you're sleeping tonight, пока это продолжается, сделайте намерение, что сегодня, пока вы будете спать, that tonight and for the next 5 nights, сегодня и следующие 5 ночей, part of the time when you're sleeping, часть времени, пока вы будете спать, your unconscious mind and your wisdom and your spirit ваше подсознание, ваш дух и ваша мудрость
will review what you did in this session. Снова просмотрят то, что мы сделали в эту сессию. Your wisdom and spirit will infuse it with wisdom, knowledge, concepts, skills, abilities, and attitudes from your spirit and from your wisdom. И ваша мудрость и дух пропитают концепциями, способностями, знанием, мудростью из того, что вот мы сегодня проходили и что делали. While you sleep, it'll take what you did and make it deeper and richer and wider. И пока вы будете спать, вот то, что произошло, будет как бы понято и внедрено на более глубоком уровне, на более глубоких уровнях, больше, шире, глубже. It'll make it higher and more multidimensional. Это будет более высоким и более как бы multidimensional, многоплановым. It will take the benefits and integrate them into your mind, your emotions, your body, and your energy field. И все то, что для вас хорошо, будет глубже и глубже интегрировано и в ваше энергетическое поле, и в вашу сознательную и подсознательную часть. And that can happen easily, naturally, while you sleep soundly and deeply. Это будет происходить легко, естественным образом, пока вы спите, и спите хорошо, чтобы восстанавливаться в то же самое время. And wake up feeling refreshed. И вы проснетесь, чувствуя себя свежими и как бы заряженными. And remember that we're creating a group energy space that you can call upon anytime you want to help you. Помните о том, что мы создали групповое пространство, в которое вы можете всегда прийти и его позвать, когда вам надо. When you call upon that energy space, it will be present for you and present for anyone else you want to share it with. И когда вы позовете это вот пространство, оно будет тут для вас и для всех тех, с кем вы хотите им поделиться. And right now, let's dissolve our group energy space. И сейчас давайте вместе растворим, сотрем это групповое пространство. Imagine a gold ball of energy over your head. Представьте себе золотой шар над вами. And use it to retrieve your energy out of my space, a leaky space, everybody else's space. It's very, very important that we all pull our energies back, otherwise you'll be depleted. So use the gold ball to return your energy to you. И давайте в этот ваш золотой шар заберите свою энергию из пространства арта, из пространства моего и всех остальных, потому что очень важно свою энергию забрать обратно себе. And we're all seeing you as powerful spiritual beings who are capable of more than you know, and we're ending our involvement in your healing for now. И мы видим вас как очень сильными существами, спиритуальными существами, духовными существами. И мы заканчиваем наше участие у вас. Вы сильные, вы сами можете. And we're seeing your spirit and your wisdom continuing your healing. И мы видим ваш дух и вашу мудрость, продолжающими ваше заживление и ваше становление самим собой все больше и больше. And so that's the end of the processes. Это конец всем процессов. И если у кого-то остались какие-то символы где-то такие, давайте сейчас просто мысленно сотрем все эти символы. Мы закончили процессы. And I want to thank the members of the Energetic Nlp community, including Aliki, for helping with this. And I want to thank, it's an honor to work with all of you. As I said, our hearts go out to you, and we're happy to contribute in any way that we can here. And if you want more of these programs, let us know. But either way, our hearts are
full for you, and we're imagining things going much better really soon. И Арт хочет поблагодарить всех, кто участвовал из нашего Energetic NLP как бы группы, кто помог в этом, и хочет сказать, что готовы помочь, чем можем, чем умеем, с программами дополнительными, если важно. И, конечно, наши сердца с вами. Арт, я хотел сказать большое тебе спасибо за твое участие и помощь. Я в общении с тобой повстречался с такой формой работы, которую я у экспертов НЛП еще не видел. Art, huge thank you for the opportunity to work with you. And in this work, Borislav met the expertise in NLP that he hasn't seen with anybody. So, and expertise in working with the energies that he hasn't seen with any experts of NLP. So it's beyond expectations. And I also am seeing tremendous amount of hearts in the chat. So I think it's multiple people that feel that way. And there's a lot of words of gratitude and how strong it all was. And there is lots of love and support for everyone. Твоя работа очень и очень интересная, и, естественно, хотел бы задать такой вопрос. Я уверен, что у тебя есть определенные книги, либо какие-то публикации, посвященные твоей теме. Очень бы хотелось, думаю, мне и другим людям исследовать данную работу чуть более глубоко. And Borislav is asking the question that actually has come up earlier as well. He said it's a very, very interesting work, and he's very curious about the books or programs that will allow to take this work further so people can learn about it. Если книги, можно ли их достать? If there are books, then how can they find them? Сейчас в электронном формате, понятно. Electronic format is always easier. Yes, I can send you some links. I'd be very happy to make. They're all in English, but I have programs that I'd be very happy to make available to anybody in your group, and I'll send you those links. I assume you can just distribute them, right? Арт поделится линками, как по-русски? Ссылками на программы. Они все на английском языке, но с удовольствием поделится и для того, чтобы вы могли ими воспользоваться. Текстовые варианты какие-то есть? Какие варианты? Текст, книга, электронный формат, книжный. Is there a book? I know you were writing a book, Art. I don't know if it's published yet. What's published, I have one section of a book that's published. That's called I didn't name it, the Untold Secrets to My Transformation. And it's available on Amazon. Есть секция книжки, которая опубликована на Амазоне, но это только одна секция, нерассказанные секреты моей трансформации. И, Art, can you share that? Would you include that in the links, or how people can get hands on it? Yes, and I just put in a link. It's blockbuster7.com. That's a series of 4 videos that take you through the energy processes we just did and a bit more. That would be a really great start. I also have a lot of videos on YouTube, on Facebook. I can give you those links. The book is, I don't have that link here. Let me translate for now, because again, yes, thank you. Арт только что поделился ссылкой на Blockbuster 7. Там записано 4 процесса на английском, в том числе о том, как чистить энергию, и вот процессы, которые мы сейчас сделали. Так что если вы комфортно себя чувствуете с английским, посмотрите, пожалуйста. Он также поделится сейчас ссылкой на все остальное. Вот название книжки The Untold Secrets to My Transformation. Также у Арта много записано на YouTube, так что если вы сделаете search на Арт Гайзер, Energetic Nlp, то вы увидите много видео тоже.
Just want to check that I put that link in right. Да, и вот еще Nlp10.com, тоже много полезных процессов. И еще email арта, art@energeticnlp.com. And that last link, the Nlp10.com, is a recorded energy session that I think they'd find very helpful too. The blockbuster first, but this one would be good too. Используйте блог Бастера сначала, но вот Арт поделился вот этот Nlp10.com место, там будет сессия, которую Арт верит, что вам будет очень-очень полезно. Но сначала блог Бастер. But I can also make available, I'll have to get the links, some of the Kajabi, these online training programs, and I'll make those available. И Арт еще поделится программами, которые находятся на платформе Kajabi. Это были платные программы, но он вам с ними поделится. Thank you, Art. Хорошо, тогда мы будем завершать. Сегодня я еще раз выражаю благодарность Арту за участие. Группа, спасибо. Я думаю и надеюсь, вы получили удовольствие от работы тренера. Вот. А по поводу Арта, я думаю, мы еще с тобой соберем какую-нибудь группу, и в будущем мне бы хотелось чуть больше узнать о энергетическом НЛП. А можно я еще хочу сказать особое спасибо Даше. Очень трудно переводить. Это же такие сложные вещи на самом деле. Плюс еще мы, когда находимся в этом состоянии, мы же под потоками. То есть вы даже слышите сейчас, что я не совсем слово в слово перевожу, просто потому что как бы концепции иногда, мне кажется, важнее донести, чем конкретные слова. Так что вы сделали чудесную работу, очень сложную, огромнейшее вам спасибо. Art, I was saying thank you to Daria because she's done a fantastic job, and it's extremely hard to do in this kind of environment where you are under the effect of the energies. And again, I just am tremendously grateful and adore and admire you. And thank you so much for organizing this. And thank you for everybody who has come, because when you, in Russian. Огромное спасибо всем, кто, извините, у меня просто звонок был. Огромное спасибо всем, кто пришел, потому что вы это делаете не только для себя. Меняя свою энергию, вы меняете энергию вокруг себя. Вы действительно сейчас вкладываете в создание более жизнеподдерживающей ситуации. То есть эта работа очень-очень важная. Пожалуйста, продолжайте. I was just saying that it's extremely important that we restore our energy, because then we create life-supporting energy around us, and it's extremely important work. And I just invited people to continue doing that. Thank you. Okay. Well, thank you very much for the honor of being able to do this. I'm very happy. Большое спасибо, Арт, спасибо переводчикам, группе. На сегодня мы группу завершаем, и завтра нас ждет еще один докладчик. Следи за новостями группы. Алики, ты мне писала добавить, просто набери мне в Telegram, кинь мне сообщение, и там я могу добавить в группу нашу, ты сможешь читать то, что там написано. Я написала, если оно не прошло, я написала вам мой телефон, потому что я не знаю, почему, я пыталась несколько раз или на Facebook мне написать, Борислав Хомуленко, вот, и там мы можем договориться. Хорошо, группа, спасибо, всем пока-пока. Thank you, guys. I also want to thank Art and thank Aliki and thank Borislav. Thanks a lot. There is Art and Daria and Borislav. Thank you.